Hi dear students, in a phage vectors, today I would like to discuss M13 phage vectors. Okay, M13 phage vectors. We can see different types of M13 phage vectors. Okay, we can see M13 phage vectors. Okay, M13 phage is an example of filamentous phage. Okay, it's an example of filamentous phage, and its structure is completely different from lambda phage. Okay, M13 is a filamentous phage and its structure is different from lambda phage. And compared to lambda phage genome, the M13 phage having only small genome with a size of 6407 nucleotide in length. Okay, compared to lambda phage genome, this M13 phage genome is small and having only 6407 nucleotide in length, and it is a circular genome. The M13 phage genome is a circular and is unusual in that it consists entirely of single stranded DNA. Okay, this M13 phage DNA is circular and it is single stranded. Okay, is in single strand, but in lambda phage DNA there is a double stranded, but M13 phage DNA is a single stranded. Okay, and compared to lambda phage life's infection cycle, this M13 phage follows only simpler infection cycle. Okay, this compared to lambda phage, this M13 phage follows only simpler infection cycle. Okay, and this M13 phage does not need gene for insertion into the host genome. Okay, to insert genome in the host genome, this M13 does not need any genes. Okay, and we can see what are the features of M13. Okay, what are the features of M13? Okay, the M13 genome is less than 10 kb in size. Okay, the genome of M13 is less than 10 kb in size. Okay, and when this M13 genome is inserted into host cell, that time this M13 single stranded DNA is formed as a double stranded replicative form. Okay, this when this M13 DNA is inserted into E. coli cells, that time the single strand is formed into double stranded, and this double stranded replicative form of M13 genome which behave like a much like a plasmid. Okay, when this M13 single stranded DNA reach into the host cell, that time is form a double stranded DNA, and that double stranded replicative form of M13 genome behave very much like a plasmid. That means it behave like a plasmid. And this M13 phage is easily prepared from culture of E. coli cells. Okay, this M13 phage is we can easily prepare from culture of E. coli cells, and the genes which we have cloned with M13 based vector that can be obtained in the form of single stranded DNA. That means if you are cloning any gene in M13 phage vector, then we can obtain this that DNA molecules as a single strand. That's why we can use that DNA for DNA sequencing. Okay, and it can be useful for DNA sequencing. Okay, M13 is an example of filamentous phage. Okay, M13 phage is an example of filamentous phage, and its structure is completely different from the of lambda phage. And compared to lambda phage, this M13 phage genome is small and it only having 6407 nucleotide in length, and this lambda M13 phage genome is a circular, but it's entirely of single strand DNA.
Okay, is having only single stranded DNA. And M13 follows similar infection cycle than lambda phage, and it does not need any genes to insert into the host genome. Okay, and now we can see the features of M13. The M13 phage genome is less than 10 kb in size, and when it's enter into the host cell, that time the single strand DNA will be converted into double stranded DNA, and this double stranded replicative form of M13 behave much like a plasmid. Okay, it's behave like a plasmid, and we can easily prepare this M13 phage from culture of uh, infected E. coli cells. Okay, we can easily prepare from a culture of infected E. coli cells, and genes cloned with an M13 phage based vector can be obtained in the form of single strand DNA. Okay, the genes cloned in the M13 phage vector can be obtained in the single stranded DNA. Hence, it can be used for sequencing. Okay. ഇനി phage vectors നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് M13 phage vector കുറിച്ചാണ്. M13 phage vector എന്താണ്? ഒരു ഫിലമെന്റസ് phage എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒരു ഫിലമെന്റസ് phage എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ലാംഡ phage എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി നല്ല വ്യത്യാസം നൽകുന്നുണ്ട്. ലാംഡ phage അതുപോലെ തന്നെ M13 തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ M13 DNA മോളിക്യൂൾ എന്താണ് ചെറുതാണ്, അതിന്റെ ജിനോം ചെറുതാണ് കമ്പയർ ടു ലാംഡയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡ phage ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ M13 phage ജിനോം സൈസ് കുറവാണ്. ഈ M13 phage 6407 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് മാത്രമേ വലുപ്പമുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ M13 phage ജിനോം എന്താണ്? M13 phage സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സർക്കുലർ DNA ഇതിലുള്ളത്. അതുപോലെ എന്താണ്? സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്താണ് ഈ M13 phage പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇൻഫെക്ഷൻ സൈക്കിൾ ലാംഡ phage ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ലാംഡ phage ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ M13 phage ലൈഫ് സൈക്കിൾ സിംപ്ലർ ആണ്. അതിനെന്താ ആവശ്യമില്ല? ഈ ഹോസ്റ്റ് ജിനോമിലേക്ക് ഈ phage DNA ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ആവശ്യമില്ല? ഒരു ജീന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, phage DNAയിലേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ജിനോമിലേക്ക് ഈ phage ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താവശ്യമില്ല? ഒരു ജീനെയും ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ M13 phage പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാം നോക്കാം. ഓക്കെ, M13 phage ജിനോമിന്റെ സൈസ് 10 KB കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫോറിൻ DNA ക്യാരി ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ M13 phage നമ്മൾ സാധാരണ M13 phage നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ phage ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആണെങ്കിലും അത് ഇക്കോളിൽ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറും. ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് പോലെയാണ് ഇത് ബിഹേവ് ചെയ്യുക. അതായത് M13 phage നോർമൽ DNA സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിലും അത് ഇക്കോളിയുടെ സെല്ലിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടും അതിന്റെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറും. ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA എന്താണ്? ഒരു പ്ലാസ്മിഡിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ M13 phage ഇക്കോളയുടെ, അതായത് M13 ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്കോളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇക്കോളെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? M13 phage ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇക്കോളെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? M13 phage പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? M13 phage ക്ലോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, M13 phage ഏതെങ്കിലും DNA നമുക്ക് ജീനെ ക്ലോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീന്റെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആയിട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? DNA സീക്വൻസിങ്ങിൽ ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സീക്വൻസിങ്ങിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, now we can see the construction of an M13 cloning vector. Okay, we can see the construction of an M13 cloning vector. Okay, during the construction of M13 cloning vector in M13 phage, there is only a single 507 nucleotide intergenic sequence in which DNA could be inserted without disrupting one of these gene. Okay, there is one
507 intergenic sequence is there. Intergenic sequence means sequence between two genes. Okay, sequence between two genes. That is the place only available in M13 phage to insert foreign DNA molecules. Okay, when you are inserting any foreign DNA, that time this two genes, okay, both side of this intergenic sequence there will be two genes is the that gene should not be disturbed. Why we are inserting new DNA into the this intergenic sequence, and this intergenic sequence include the origin of replication, and that origin of replication must be retained when you are inserting foreign DNA. In this figure, you can see there is a two genes in M13 phage. M13 phage, two gene is there here. Here also one gene is there, and this space is known as intergenic sequence. That is a 507 nucleotide size. Okay, 507 nucleotide size is there, and we can insert foreign DNA into the intergenic sequence. Okay, we can insert foreign DNA insert into this without disrupting this gene and this gene. And at that time, we are also sure that this origin of replication also is there with intact, remain intact. Okay, that means you should not make any disturbance into this origin of replication, and then we can insert foreign DNA. Okay, this 507 intergenic sequence is the place to insert a foreign DNA here. Okay, and while constructing the M13 phage, the first step, okay, in the first step we'll insert, okay, we'll insert M into the M13 phage one lag Z gene. Okay, we'll insert lag Z gene into this intergenic sequence. Okay, we'll insert lag Z gene into this intergenic sequence, and that will give rise, okay, this M13 phage with lag Z gene, that will give blue colored plaques in X-cal agar. Okay, like that we seen that blue white screen when inserting lag Z gene into this intergenic sequence, that phage will give blue plaques in X-cal agar. Okay, that means lag Z gene give that gene work as a selector, one of the selectable markers. Okay, selectable marker. Okay, this is the first step. We are inserting gene into M13, and that will give rise to M13 MP1 vector. Okay, when we are inserting gene in the intergenic sequence of M13 vector phage, that will give M13 MP1. Okay, M13 MP1. Okay, M13 MP1 will get. Okay, നമ്മൾ ഈ ലാംഡ M13 phage കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിനെന്തേ ഉള്ളൂ, ലാംഡ M13 phage കേസിൽ ഒരു 507 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇന്റർജനിക് സീക്വൻസ് മാത്രമുള്ളൂ. ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 507 ഇന്റർജനിക് സീക്വൻസ് മാത്രമുള്ളൂ. ഇന്റർജനിക് സീക്വൻസ് വെച്ചാൽ രണ്ട് ജീനിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് ആണ്. ഇതാണ് ഒരു ജീനും ഇതാണ് ജീൻ. ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഒരു സ്പേസ്, ഈ സ്പേസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ഇന്റർജനിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇന്റർജനിക് സീക്വൻസിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഫോറിൻ DNA ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫോറിൻ DNA നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫോറിൻ DNA ഇവിടെ മാത്രമേ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഫോറിൻ DNA അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ഈ ജീനിനും കേടുറ്റാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജീനിനും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ ജീനിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഈ ജീനിനും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്റർജനിക് സീക്വൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഈ ഇന്റർജനിക് സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ ഒരു ഫോറിൻ DNA ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീനിന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജീനും ഒരു പ്രോബ്ലം വരാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷനും ഇൻടാക്ട് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് മെയിൻ കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഫോറിൻ DNA ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി phage M13 phage ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ M13 phageലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ലാഗ് ജീനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ലാഗ് ജീൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബ്ലൂ വൈറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജീനാണത്. ലാഗ് ജീൻ വരുന്നത് ബീറ്റാ ഗാലക്ടോസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണത്. അപ്പൊ M13 പേജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ലാഗ് ജീനെ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ലാഗ് ജീൻ എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെ, ലാഗ് ജീനെ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ലാഗ് ജീൻ കണ്ടില്ല, M13ലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ലാഗ് ജീനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ വെക്ടറിന്റെ പേര് എന്തായി മാറി,
M13 MP1 ആയി മാറി. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തു, ലിഗേറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ലാക്സിജിനോട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് എന്തായി? M13 MP1 ആയി മാറി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് M13 MP1 എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ബ്ലൂ വൈറ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമുക്ക് എന്ത് വരും? അവിടെ ബ്ലൂ കളേർഡ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, M13 MP1 എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് M13 MP1 എന്ന വെക്ടറായി മാറി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നോക്കാം. And in the second step, we are creating resistance sites in laxation. Okay, we are creating resistance sites in laxation. Actually, this M13 MPL does not possess any unique resistance site in laxation. Okay, this M13 MP1 does not possess any M13 MP1 laxation does not possess any resistance site. Okay, so we have to create the resistance site, and this laxation contain one hexanucleotides. Okay, one hexanucleotide near the start of the gene. Okay, near the start of the gene. Here, actually here one one hexanucleotide GGA TTCL 6. Now nucleotide is the near to this starting of this laxation gene, and we undergo for in vitro mutagenesis. Okay, we undergo for in vitro mutagenesis. Okay, we undergo for in vitro mutagenesis, and we'll create, okay, we'll create mutation in this sequence, and we'll get a echo R1 site here. Okay, we'll get a echo R1 site here. Okay, we'll get a echo R1 site here. So we'll create from here M13 MP1 vector will undergo for in vitro mutagenesis, and will create echo R1 site in laxation. Now this vector is called as a M13 MP2. Okay, M13 MP1. Okay, from M13 vector we put a laxation, and that form a M13 MP1, and in M13 MP1 laxation we created a echo R1 site, and that vector is known as a M13 MP2. Okay, M13 MP2. നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ് M13ലേക്ക് ലാക്സജീനെ ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, M13ലേക്ക് ലാക്സജീനെ ആഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് M13 MP1 കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, M13 MP1 കിട്ടി. പക്ഷെ ഈ M13 MP1ന്റെ ഓക്കെ, ഈ M13 MP1ന്റെ ലാക്സജീനിൽ എന്തില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റും പ്രസന്റ് അല്ല. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റും പ്രസന്റ് അല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ലാക്സജീനിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു 6 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. ഓക്കെ, ഈ 6 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രസന്റ് ആണ്. ഈ 6 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇക്കോ R1ന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റി കാണുക. അടുത്ത സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇക്കോ R1ന്റെ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ലാക്സജീനിൽ വി അണ്ടർഗോ ഫോർ എന്താണ് ഇൻവിട്രോ മ്യൂട്ടജനസ്. ഇൻവിട്രോ മ്യൂട്ടജനസ് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ലാക്സജീനിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സീക്വൻസിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, ഇക്കോ R1 ഒരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും, ഇക്കോ R1 ഒരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ആ വെക്ടറിന്റെ പേര് എന്ത് പറയാം, നമ്മൾ M13 MP2. അതായത് നമ്മൾ M13 നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായി M13 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലാക്സജീൻ ഇട്ടു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, M13 MP1 കിട്ടി. അതിൽ പിന്നെ അത് ഇൻവിട്രോ മ്യൂട്ടജൻസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഇക്കോ R1 എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇവിടെ എന്തിട്ട് ഈ ലാക്സജീനിൽ ഇക്കോ R1 സൈറ്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഇക്കോ R1 സൈറ്റിലുള്ള ഈ M13 വെക്ടർ നമ്മൾ പറയാം M13 MP2 എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, M13 MP2 എന്നാണ് ഈ ഇതിനെ വിളിക്കുക. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. ഇനി എന്താ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. ഓക്കെ, and the next step will develop additional resonance site in the laxate gene. Okay, in the next step we'll create additional resonance site in the laxate gene. For that, okay, for that we'll synthesize polylinkers. Okay, we'll synthesize polylinkers. That means polylinkers means there are synthetic nucleotides that's contain, okay, that's contain resonance sites, series of resonance sites for a series of resonance sites, and it has a echo R1 sticky ends. Okay, echo R1 sticky ends. Okay,
and the polylinker will insert into the eco-carbon site of M13 MP2 and it give a M13 MP7 vector. Okay, in the next step of this development of M13 phage vector, we'll introduce additional residence site in the lag gene. Okay, we'll introduce additional residence sites into the lag gene. Okay, here only eco-R1 site is there, but here in M13 MP2 only one residence site is there in eco-R1. So we are going to create more residence site in this lag gene. Okay, in this lag gene. For that, we'll synthesize polylinkers. Okay, we'll synthesize polylinkers. Okay, polylinkers are the synthetic oligonucleotide that contain series of resistance sites. Series of resistance sites means this contain many resistance sites. Okay, many resistance sites for many enzymes. Okay, polylinkers, and this the both end of this polylinkers will be sticky. That means that contain cohesive single stranded site will be there. Okay, and we'll insert this polylinkers to here eco R1 site. Okay, eco R1 site like in eco R1 will insert polylinkers into here. Okay, so we will get more resistance site. Okay, okay, we'll get a more resistance site. That means in M13 MP2 phage we'll insert polylinkers to create additional resistance site in taxi gene. Then we'll get a vector that is called as a M13 MP7. Okay, M13 MP7. Okay, M13 MP2 is when M30 MP2, then we'll add polylinkers to create additional resistance site, and we'll insert this linkers into the eco R1 site. Okay, eco R1 site, because this polylinker having this site is complementary to the eco R1 site. These are the having an eco R1 site. So we'll add this polylinkers into the eco R1 site. So we'll get a vector of M30 MP7. Okay. By doing these steps, now we have got an ideal vector of M13 phage, that is M13 MP7. Okay, in the first stage, we have inserted lax gene into the M13 phage DNA, and that form an M13 MP1 vector. And in that M13 MP1 vector, we have created one site for in lax gene and eco R1 site, and that gives rise M13 MP1 MP2 vector. And after that, in that M13 MP2 vector, we have created we have introduced a polylinker, and that gives M13 MP7, and that M13 MP7 is an ideal vector, and that also contain sites for more restriction enzymes. And ഇനി നമ്മുടെ M13 ഫേജിന്റെ ലാസ്റ്റ് വെക്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ M13 MP2 ഓക്കെ M13 MP2 എന്താണ് ലാക്സ് ജിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം റെസിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ലാക്സ് ജീനിൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പോളിലിങ്കർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കും. നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡ് ആൻഡ് ടു കോസീവന്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോളിലിങ്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, ലിങ്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസ്, ഈ പോളിലിങ്കറിന്റെ കേസ്, ഇവിടുത്തെ ഈ ലിങ്കറിന്റെ കേസ് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ലിങ്കറിന്റെ കേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പോളിലിങ്കറിന്റെ കേസ് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് എൻഡ് എന്തായിരിക്കും, രണ്ട് എൻഡും എന്തായിരിക്കും, രണ്ട് എൻഡും കോഹസീവ് ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് എൻഡും കോഹസീവ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിനുള്ള വന്നിട്ട് കുറെ റെസിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റും വിടണം, എൻസൈമും സൈറ്റും വിടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പോളിലിങ്കറിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഈ M13 MP2ന്റെ ഇക്കോ R1 സൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യും. ഇക്കോ R1 സൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പോളിലിങ്കറിന് ആഡ് ചെയ്യും. സോ വിൽ ഗെറ്റ് എ മെനി റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഈ M13 MP2 എന്ന വെക്ടർ പിന്നെ എന്തായി മാറി, M13 MP7 ആയി മാറി. ഓക്കെ, ഇതെന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ M13 MP2 ലാക്സ് ജീനിൽ ആകെ ഒരേ ഒരു സൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാ അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പോളിലിങ്കറിനെ ആഡ് ചെയ്യും. ഈ പോളിലിങ്കറിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇക്കോ R1 സൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പോളിലിങ്കറിനെ ആഡ് ചെയ്യും. പോളിലിങ്കറിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് സൈറ്റുകളുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ സൈറ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫൈനലായിട്ട്
ഒരു ഈ വെക്ടർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും M13 ഒരു ഐഡിയൽ വെക്ടറായി മാറി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് എന്തുണ്ട് സെലക്ടീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട്, സൈസ് കുറവാണ്, അതിന് പുറമെ റെസിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഒറിജിനൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, എന്തായി ഒരു ഐഡിയൽ വെക്ടറായി മാറി. ഓക്കെ ഓക്കെ so this is the M13 phage vectors. Okay, M13 phage vector, and this is the construction of M13 phage vector. I hope you understood this class. Thank you for listening.